Hello everyone! Today Eddie and I take you to Perugia to join us for one of the coolest activities here in Umbria, which is a chocolate lesson. So when we go to Perugia, we typically park the car down at the football stadium of Perugia and take the mini metro up. It's a real fun ride and it gets you right into the center of Perugia. Once you're in the historic center, this is the Fontana Maggiore. The chocolate school is just around the corner. And that's where Nicola Maramigi is gonna welcome you. Of course, we also got our fancy hairnets and then off we went. So have fun watching! O di acciaio o come questo plastico o anche marmo, l'importante è che sia liscio, il legno non va bene. Quindi vediamo, tu devi usare il cioccolato qua. Vediamo di usare il cioccolato così, facendo attenzione di farlo rimanere sempre omogeneo. Ovviamente avrete bisogno di un decidete voi, mettete ciò che volete, mettete ciò che volete. L'importante è che non lo riempi troppo, perché ci deve essere a little bit because you have to put cream inside. So I'll do one, okay. So you can use hazelnut, cracked almond, and one almond, one hazelnut, cracked hazelnut, everything, sugar, whiskey, rice, carrots. Tu sai dov'è? Sempre 2 o 3 minuti? Sì. Adesso vediamo in base alla temperatura della crema. Ok. I make a mess. You have it more difficult with white and brown. Yes. But the result is better when you open. It's white, brown with an almond, pistaches. Va bene? Maximum level difficult. Ecco il favolo. Allora, vieni a mettere qua. Yummy, yummy, yummy. Oh, now? Sì. Perfect. I made it. Bisogna prima muovere il cornicoso e poi per forza. Con forza. Vai. Perfect. No, it's perfect. No, this is because... Yes, ok. Hai fatto un buon lavoro come Silvia. Aspetta, questi non ci piace, devono essere perfetti. No. Vedi? Devi prenderlo sotto. Ok. Yes, perfetto, bravo, anche tu, bravo. Allora, togliamo Well, that was a lot of fun. Eddie and I stayed a bit longer in Perugia, which is a beautiful city, definitely one of the most interesting places Umbria has to offer. But we also offer Nicola's chocolate lessons here at the B&B. Alright guys, thank you very much for watching. As usual, like, share, follow us, Instagram, Facebook, YouTube. Give us a like, give us a thumbs up and subscribe. See you soon. Bye-bye.